See students, we have to find the coefficient of x cube of the term x square plus 3 root 2 upon x raised to 9. Okay. So here a is equal to x square, b is equal to 3 root 2 upon x, and n is equal to 9. Okay. Now we have the formula. Just we saw in the previous lecture that TR plus 1 is always equal to NCR into a raised to r minus 1, sorry, n minus r into b raised to r. This is the formula we have. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. दिस इज द n minus r into b raised to r. What is the tr plus 1 term? Okay, see, tr plus 1 is equal to 9cr. A is x square raised to 9 minus r and b raised to r. b raised to r. Is it clear? आता ऍक्च्युअली इथे b ची व्हॅल्यू आपण टाकायला पाहिजे होती. ती नेक्स्ट स्टेपला टाकतो. 9cr x raised to 2 9 minus r into 3 root 2 upon x raised to r. Okay, so 9cr, then this is 3 root 2 raised to r into x raised to 18, 9 to the 18 minus r upon x. Okay, upon x. हे 2r 18 minus 2r होतील ना, 2 ने मल्टिप्लाय केल्यावर. That is 9cr 3 root 2 raised to r into x raised to 18 minus 3r. हा अपॉनचा x वरती गेला मायनस a1 होईल. सो 18 मायनस इथे r आहे, x रेज टू काय आहे r. हा r वरती गेला की मायनस r होईल. सो -2 -1 -3r. इज इट क्लियर? वी हॅव टू फाइंड, आपला काय शोधायचंय? x रेज टू 3 चा कोइफिशियंट शोधायचा. देअरफॉर ही जी टर्म आहे ही 3 असली पाहिजे. सो x रेज टू 18 minus 3r should be equal to x raised to 3. That is 18 minus 3r is equal to 3. So that is 15 is equal to 3r. So r is equal to 5. आता आपल्याला r मिळाला. Therefore t5 plus 1 is equal to 9c5. याच्यात व्हॅल्यू टाकू आता आपण. ओके, 9c5 इथे टाकली तरी चालेल. into 3 root 2 raised to 5 into 18 minus 15. X raised to 18 minus 5 3s are 15. That is T6. 9C5 म्हणजे 9 fact upon 4 fact 5 fact into 3 raised to 5 म्हणजे 3 3s are 81 3s are 81 3s are 243. Okay, into root 2 5 वेळा म्हणजे root 2 into root 2 2 2 into 2 4 4 root 2
into x raised to 3. So finally we'll get 9 into 8 into 7 into 6 into 5 fact cancel आणि 4 fact म्हणजेच 4 3 2 1 into 243 into 4 root 2. हा 4 आणि हा 4 कॅन्सल, हा 6 आणि हा 6 कॅन्सल, 9×8 = 72 into 7 into 243 root 2 into x cube. इथे पण x cube येईल. So this calculation is approximately equal to, आता आपण मल्टिप्लिकेशन मी डायरेक्ट कॅल्सीवर करणार आहे. साधा मल्टिप्लिकेशन आहे 1 2 2 4 72 into root 2 आहे तसाच x cube. Therefore coefficient of x cube is equal to 1 2 2 4 7 2 root 2. This is the final answer. Is it clear? Now in the next sum, we have to find the coefficient of x raised to 9. Okay? In the expansion of 1 upon x plus x square bracket raised to 18. हे 18 आहेत. Okay? Tata, here a is 1 by x, b is x square, n is 18. Okay, we have the formula tr plus 1 is equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. That is 18 cr, a म्हणजे 1 upon x raised to 18 minus r into b म्हणजेच x square raised to r. That is 18 cr into हे x raised to 1 upon x है ना, 1 upon x raised to 18 minus r into x raised to 2r. Okay, so 18 cr into हा x raised to वरती गेला तर मायनस होईल किंवा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होणार नाही असं. ओके, तर हा x raised to 2r तसंच ठेवा अपॉन x raised to 18 minus r असं पण करू शकतो आपण. सो 18 cr x raised to 2r minus 18 plus r. इंडायसिस मध्ये डिव्हिजन मध्ये सबट्रॅक्शन होते. So 18 cr x raised to 3r minus 18. Now we have to find the coefficient of x raised to 9. Okay, so we have to find x raised to 9. Therefore x raised to 3r minus 18 should be equal to x raised to 9. So comparing the indices, 3r minus 18 is equal to 9, 3r is equal to 27, so r is equal to 9. आता ही व्हॅल्यू मी इथे टाकणार आहे. Therefore t 9 plus 1 is equal to 18c9 x raised to 3 into 9 minus 18. That is 18 in fact upon 9 fact into 9 fact into x raised to 9 त्रिक 27 ना 18 गेले म्हणजे 9 उरले, right? So that is 18 into 17 into 16 into 15 into 14
then 13, then 12, then 11, 10 आणि मग 9 फॅक्ट कॅन्सल. आपण हा 9 फॅक्ट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 into x raised to 9. हे x raised to 9 मी इथे बाजूला लिहिलेले आहेत. सो हिअर बघा हे 9 आणि 2s are 18 कॅन्सल. ओके, त्यानंतर 5 3s are 15 कॅन्सल. नंतर मग आता आपल्याला सिम्प्लिफाय करतच जायचं आहे. 7 1s are 7 2s are 8 1s are 8 2s are. त्यानंतर 6 1s are 6 2s are. नंतर 4 आणि 4 कॅन्सल. आता वरती उरले फक्त 17 into 13 into 110. हे दोघं 110 into x raised to 9. 17 3 51. Carry 5. 17 plus 5 22. Okay. Into 110 x raised to 9. म्हणजे हा 0 11 1 11, 11 22 आणि 23, चल 2 11 22 आणि 2 24 x raised to 9. So I think the answer will be this one. Okay. आता याच्यात एक फक्त माझं राहिलंय ते म्हणजे इथे 2 बाकी आहेत आपल्या. त्यामुळे इथे into 2 करून घ्या बाजूला. into 2 जर केले तर हे डबल होतील. 4 8 6 1 0 x raised to 9. This should be the answer. We have to check. 6 2 0 येईल डबल केल्यावर. 1 चं काय होईल 2, 3 चे 6, 4 चे 8, 2 चे 4. करेक्ट. सो दिस हे 2 आपले लिहायचे राहिले होते. लक्षात आले तुमच्या. 13 into 2 आहे ते 2 नंतर आपण इकडे लिहून घेतलेले आहेत. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी वी हॅव टू फाइंड आउट x raised कोइफिशियंट ऑफ x raised to -20. म्हणजे याचा कोइफिशियंट म्हणजे इथे किती येते फाइंड आउट करायची टर्म of the expansion x cube minus 1 upon 2x square raised to 15. Raised to what? 15. Okay. So here we have a is equal to x cube, b is equal to minus 1 upon 2x square, and n is equal to 15. So we have the formula t r plus 1 is equal to NCR, then a raised to n minus r, okay, into b raised to minus 1 upon 2x square raised to r. So I can write this as 15CR x raised to 45 minus 3r, okay, minus 1 upon 2 raised to r x raised to 2r. That is 15CR into 1 upon 2 raised to r. ही मायनस साइन ही टर्म इथून एवढीच. आणि x raised to 45 minus 3r आणि खालचे डिनॉमिनेटरचे वरती गेल्यावर minus 2r होतील. सो दिस इज इक्वल टू 15CR, ओके, मायनस साइन इथे देऊन टाकतो. 1 upon
2r into x raised to 45 minus 5r. Okay. Now we have to find the coefficient of x raised to minus 20. Means this term should be minus 20. To find x raised to minus 20 coefficient, okay, sorry. Then this term should be equal to what? Minus 20. So x raised to 45 minus 5r is equal to x raised to minus 20. So comparing the indices, 45 minus 5r is equal to minus 20. That is 65 is equal to 5r. Therefore r is equal to 13. So we got the value of r as a 13. Okay. Now I will substitute the value of r in this equation. याच्यात टाकूया. So we get 15c13 minus 1 upon 2 into 13 x raised to 45 minus 3 into 13 minus 2 into 13. So 15c13 म्हणजे 15 fact upon 2 fact 13 fact into ही मायनस साइन आहे ना इथे देऊन टाकतो. लक्षात ठेवा 1 upon 26 into x raised to 45 minus 45 हे किती आले 15 त्रिक 45. ओके नाही हे 13 आहे 13 3 जा 39. हे किती आहे 13 आहे का लक्षात घ्या 39 minus 26. So you will get minus 15 into 14. 13 fact get cancelled upon 2. 2 fact means 2 into 1 upon 26 into x raised to हे 9 7 15 आणि 3 आणि 3 6 65 झाले 45 minus 65. ओके आता बघा 2 7 जार 15 7 5 असे upon 26 x raised to minus 20. Okay, so you will get 105 upon किती 26. Is it clear? Raised to minus 20. टेक्स्टबुक मध्ये आन्सर चुकलंय आपलं. इथे वेगळा आन्सर येतं. त्याचं रिझन असं आहे की आपलं काय चुकलं कळलं का हे 2 raised to इथे बघा 2 raised to r आहे 2 raised to 13 आहे. इथे आपलं चुकलंय. ओके दिस इज 2 raised to 13. ओके this is what 2 raised to 13. ओके 2 raised to 13 म्हणजे कॅल्क्युलेट करावं लागतील आपल्याला 2 raised to 13. आता इथून कॅल्क्युलेशन सगळं चुकेल आपलं. त्यामुळे तर ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन आता असेल I will do it here minus 15 into 14 upon 13 fact get cancelled upon 2 into 2 raised to 13 into x raised to 45 minus 65 म्हणजे minus 20. So here the answer is minus मी मगा सांगितल्याप्रमाणे बेस 7 14 15 7 5 असे 105 15 7 105
2 raised to 13. Okay, x raised to minus 20. म्हणजे minus 105 upon 2 raised to 10 म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे किती असतात 1024 असतात. 2 raised to 11 म्हणजे डबल 2048. ओके, 12 म्हणजे डबल 4096 आणि 12 म्हणजे डबल 4096 च्या डबल 192 आणि 8000 म्हणजे 8192 असा आन्सर आहे x raised to minus 20. So coefficient of x raised to minus 20 is this. हा एवढा x raised to minus 20. याच्यात फक्त कॅल्क्युलेशन महत्वाचे आहेत आणि साइन ते माझा कागद स्लिप झाला होता ते 2 × 13 होऊन गेले. कागद हलतो ना असं लिहिताना ते मला वाटलं खालीच आहेत 13 ते रेस टू ऍक्च्युअली डोक्यावर होते. सो एनिवे सो वी गॉट द करेक्ट आन्सर. नाउ वी हॅव टू फाइंड द मिडल टर्म of the expansion of x upon y plus y upon x raised to 12. So here n is equal to 12 हा इवन नंबर आहे. इवन असेल तर मग मिडल टर्म असते आपली मिडल टर्म is equal to n plus 2 upon 2th term. Okay, that is 12 plus 2 upon 2, that is 7th term. 7th term is the middle term. Okay, म्हणजे T7 we have to find T7. पण आपल्याकडे TR plus 1 चा फॉर्म्युला असतो NCR A raised to n minus R B raised to R. म्हणजे याचा अर्थ R6 घ्यायचा. सो 6 plus 1 म्हणजे T7 मिळेल आपल्याला इज इक्वल टू NC6 A raised to 12 minus 6 आणि B raised to 6. Here R is equal to 6. So T raised to 7 is equal to n आहे आपल्याकडे 12. 12C6 A ची व्हॅल्यू आहे x upon y raised to 6. B ची व्हॅल्यू आहे y upon x raised to 6. ओके, सो 12C6 म्हणजे 12 फॅक्ट upon 6 फॅक्ट into x raised to 6 upon y raised to 6 into x raised to minus 6 y raised to minus 6. हे काला उलट करून घेतलं त्यामुळे इंडायसिस निगेटिव्ह झाल्या. मग 12 फॅक्टोरियल म्हणजे 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7. 6 फॅक्ट गेट कॅन्सल. x6 फॅक्ट आहे आपल्याकडे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this is x raised to 0. 6 minus 6 0, y minus y 0. So x upon y raised to 0. That is 6 12s are get cancelled. Then बघा 4 3s पण गेले असते. Anyway 5 2s are 4 2s are आणि 3 3s are म्हणजे वरती टर्म उरला 11 into हा 2 into हा 3 into 2 and 7 आणि थिंग रेस टू 0 is 1. त्या लिहायची गरज नाही. 11 into 3 दुने 6 दुने 12 7 84 84. 11 4s are 44. 11 is 88 plus 4 92. So answer is 924. Okay, so this is the answer of the question 924. This is the middle term
of the given expansion. Is it clear? Now see, in the next sum we have to find the middle term, x square minus 2 upon x raised to 8. So here a is x square and b is minus 2 upon x and n is equal to 8. So that is the even. Even असेल तर middle term is equal to n plus 2 upon 2th term. That is 8 plus 2 upon 2, that is 5th term. Because 8 plus 2 upon 2 is 10 upon 2. Therefore r नेहमी 1 ने कमी असतो. So r is equal to 4. Therefore tr plus 1, that is 4 plus 1 into ncr, then a raised to म्हणजे x raised to n minus r, 8 minus 4 आणि minus b upon b raised to r, r म्हणजेच इथे 4. Is it clear? So this is t5 8 factorial upon 4 fact into x raised to 8 minus 4 is 4, 4 to the 8. Okay. Then minus 2 raised to 4, even आल्यामुळे ही minus and cancel. 2 raised to 4 म्हणजे 16. That is 16 8 x raised to 8 upon x raised to 4. That is equal to 8 into 7 into 6 into 5, 4 5 get cancelled, upon 4 2 3 4 3 2 1. माझं मागे पुढे झालंय, but you can understand. 2 3s are 6 cancel, 4 2s are 8. And here 16 is here into x raised to 4. 8 minus 4 is 4. Okay. So you will get here आता उरले काय बघा, इथे आपल्याकडे जागा आहे. So we can write this as 2 into 7 into 5 into 16. 2 into 7 into 5 into 16. Okay. म्हणजे 7 5 35 दुने 70 into 16. So in 7 12 से 1 1 2 0. Okay. आणि into काय उरलं, x raised to 4. Here x raised to 4. Here also x raised to 4. So this is the answer, I think. So this is the method how to find out the middle term. Now see, we have the expression x raised to 4 minus 1 upon x cube raised to 11. Again we have to find the middle term. Okay. So here a is equal to x raised to 4, b is equal to 1 upon x cube minus n is equal to 11. Okay. N is equal to what? 11. Here to middle term is equal to n upon 2. n plus, आता इथे odd आहे 11, n काय, n is odd. If there is an odd number, then to find the middle term you have to add 1 only, and middle term is equal to n plus 1 असते. आणि जेव्हा
इव्हन टर्म असते तेव्हा n+2 घ्यायचं, ऑड टर्म असेल तर n+1 घ्यायचं अपॉन 2, that is 11 plus 1 upon 2, that is 6th term. So middle term is equal to what? 6th term. Okay. एकदा आपण n+1 घ्यायचं. ओके. आणि एकदा आपण n+3 घ्यायचं. ओके. लक्षात ठेवा. मिडल टर्म. And middle term is equal to n+3, n+1 आणि n+3 upon 2, that is 11 plus 3 upon 2, that is 14, म्हणजे 7th term. ते लक्षात ठेवा. ऑड आले की n+1 upon 2th term आणि n+3 upon 2th term या दोन टर्म मिडल टर्मला येतील, असं मी काल थेअरीमध्ये पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे कसं असतं ते. ओके. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस कन्सेप्ट नाउ वी विल फाइंड आउट द टू टर्म्स. सो फॉर T6 R is equal to 5 आणि फॉर T7 R is equal to 6. आपण आता दोन पार्ट मध्ये हे करूया. We will find out the T6 R+1. Okay. So NCR. N is what? 11. 11C6. Sorry, 5. R is 5. Okay. 11C5. Then x raised to 4 raised to 11 minus 5 आणि b raised to म्हणजे -1 upon x raised to 3 raised to r means 5. So you'll get 11c5 means 11 fact upon 6 fact 5 fact into x raised to 11 मधनं 5 गेले म्हणजे 6 उरले. 6 4 24 इंटू इथं मायनस असल्यावर मायनसच साइन राहील म्हणून मी ती मायनस आणि इथे इंडिकेट करतोय अपॉन x रेज टू 3 आणि 5 3 5 15 that is minus 11 into 10 into 9 into 8 into 7 आणि 6 फॅक्ट कॅन्सल अपॉन 5 फॅक्ट म्हणजे 5 4 3 2 into x raised to 24 मधनं 15 गेले तर 9 उरते. that is आता बघा हे 5 okay 5 2s are 10 cancel, then 4 2s are 8, 3 3s are 9 म्हणजे वरती उरले 11 into 3 into 2 into 7 into x raised to 9, that is 33 into 21 x raised to 9. 33 1s are 33, 33 2s are 66 plus 3 69 minus 693 x raised to 9. Okay, so this is the I think answer. Here is one mistake I did. 7 to the 14 व्हायला पाहिजे, मी 21 दिले. 7 3s are consider केले चुकून. So 14 त्रिक 42, that is 42, carry 4. 14 3s are 42 plus 4 46 minus sign and x raised to 9.
So 462x raised to 9 is one of the middle term of the given sequence, and second part we will solve. Here for T7 R is 6. So T7 is equal to N. N means 11C6 into A raised to means x raised to 4 raised to 11 minus 6 and minus 1 upon x cube raised to 6. Okay, this is 6. So we get 11 fact upon 6 fact 5 fact into x raised to 11 सांगितले 5 5 20 आणि हे ऑड इवन असल्यामुळे मायनस आणि कॅन्सल 7 3 18 6 3 18 1 upon x raised to 18. That is 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 fact 6 fact cancel 11 10 9 8 7 upon 5 fact उरलेत म्हणजेच 5 4 3 2 1 1 नाही लिहिला तरी चालतो आणि x raised to 2 20 मधनं 18 गेले. So here 5 2s are 10, 4 2s are 8, 3 3s are 9. So we get 11 into 3 into 2 into 7 into x raised to 2. 33 into 14 x square, that is 42 plus 4 46 462 x square. Okay, so this is the plus 462 x square and here is a minus 462 x raised to 9. These are the two middle terms. These are the two middle terms. Is it clear? Now see, याच्या अगोदर मी दोन सम ओमिट केलेले आहेत. These two sums you have to do in the classroom, means classwork. You have to solve it and check the answers given behind the text, all lessons in the textbook. Means answer section in the textbook, you have to check your answers. And if you have any queries, then you can ask me. Now I am going to take the another question. Here k in the expansion of k plus x raised to 8, the coefficient of x raised to 5. मी शॉर्टकट मध्ये माझ्यासाठी लिहिला हा क्वेश्चन. The coefficient of x raised to 5 is 10 times the coefficient of x raised to 6. So first of all we have to find the coefficient of x raised to 5. Okay, so for x raised to 5 आणि इकडे for x raised to 6 मी पहिले हे एक्सपान्शन सोडवणार. Okay, so we have a is equal to k, b is equal to x, n is equal to 8 आणि इथे सुद्धा a is equal to k, b is equal to what we say x, and n is equal to 8. Is it clear? Now for the coefficient of what we say, आपल्याला x raised to 5 काढायचा आहे. पहिले आपला फॉर्म्युला यूज करू आपण की NCR means 8CR. Okay, 8CR a raised to n minus r आणि b raised to n b raised to r म्हणजेच 8CR a raised to हे म्हणजेच कोण आहे k.
k raised to 8 minus r आणि b आहे x raised to r. ओके, तर आपल्याला x raised to 5 काढायचा आहे. We have to find x raised to 5. To find x raised to 5 r is equal to 5 असेल. कंपेअर केला तर म्हणजेच 8c5 k raised to 8 minus 5 into x raised to 5. So 8c5 is 8 fact, 3 fact, 5 fact, k raised to 3 and x raised to 5. So 8 into 7 into 6 into 5 fact cancel. 3 2s are k raised to 3 x raised to 5. 6 get cancelled. 56 k cube into x raised to 5. So this is the coefficient of x raised to 5. Okay. Similarly, we will solve the x raised to 6 for x raised to 6. Again, 8c6. Okay, 8cr not 6. 8cr k raised to म्हणजे a raised to n minus r म्हणजेच 8 minus r आणि b raised to r. आता 8c6 a raised to 8 a म्हणजेच k आहे, k raised to 8 minus r आणि b म्हणजेच x raised to r आहे. We have to find out x raised to 6 means to find x raised to 6. Okay, r is equal to 6 घ्यावं लागेल आपल्याला x raised to 6 काढायचा तर. Therefore 8cr म्हणजे 8c6 k raised to 8 minus 6 x raised to x raised to r म्हणजेच x raised to 6. ओके, म्हणजे 8c6 म्हणजे 8 fact, 2 fact, 6 fact, k raised to 2 x raised to 6. So 8 into 7 upon 2 k square into x raised to 6. तर आता हे 2 4s are 56/2 म्हणजे 28 k square x raised to 6. ओके, आता आपल्याला कंडिशन दिलेली आहे. व्हॉट इज द कंडिशन? की कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 is coefficient of 10 times x raised to 6. As coefficient of x raised to 5 is 10 times the coefficient of x raised to किती सांगितलंय त्यांनी आपल्याला? x raised to 6 is 10 times x raised to 6. So coefficient of x square किती आपल्याकडे बघा. कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 आहे 56 k cube आणि 28 k square. 56 k cube 28 k square. Square and cube get cancelled. 56 k is equal to 28. So k is equal to 56 upon 28. Okay. So k is equal to 2 येतो. इथे एकच प्रॉब्लेम झालाय. इथे into 10 लिहायला पाहिजे होतं ना आपण 10 times.
So into 10 म्हणजे झाले 0, 280. Okay. So k is equal to 280 upon 56 करावं लागतील. तर 50 मी 10 घ्यायचे राहून गेले माझे. सो 56 म्हणजे बघा 50 5 250, 6 पंचे 30, 230, 280 होतं, म्हणजे 5 चे डिव्हिजन जाईल. Therefore k is equal to 5 is the correct answer. K is equal to 5. All of you clear this? So this is about the question number 5 from the exercise 4.3.